bye babanyonnyola. Tugenda tandika n'omukulu, tugenda tandika bayitalo nakweyanjula abakulu abagere waggulu babamanyi bonna nabo batweyanjulire, then omwami Director Frank ate nga ye CEO wa kampuni eno awo abantu baza kwera mu comfortable okwongera okuntegeera ne aka endala nyingi nnyo. Wano chief guest era n'omuwi w'amagezi okulaba nti ekintu kino kitwagala kitambula mu bulamu bw'obukufu bwakyo bwetwagala. Nze Joshua Butala, omu ku badirector ba Power of Africa Music Instrument Awards. Awo munina kakati nga bw'omulaba wano, this is Power of Africa Music Instruments Awards. Era eno kampuni yatandikibwawo omwaka gwa 2014 naye okubeera nga eri officially registered ne URSB twagiregisteringa nga omwaka 2017 era tubadde tutambula nga tulina awards zetugaba. Eno gye tuliko okubanga tusumulula eri eggwanga is season 3 eyokuvunula ziyita okugyayo ebitone ebyabo abaatuulibwako. Era ensonga lwaki omulamwa oba kebayita slogan of the company bagiyita giving value to talents. So omulamwa gw'ekino ekibi gwa kampuni eno nti twagala nnyo okugyayo ebitone ebyabo abali wansi abatasobola okukola ki okumanyika. Nti bw'obanga tugenda kwawadinga omukubi w'ekivuga n'oyo awandiika obuyimba oba ne producer oba oyo afulumya ennyimba okuva mu studio, then nono bayita watya instrumentalists, producers, vocalists ne songwriters betutaddeko nnyo essira. Muza lwaki nti tubaddewo ebbanga lyonna nga tuwuliriza music tumufiiringa, naye nga tumufiiringira kwabo abayimbi abakola ki abamuyimba, naye nga behind the beauty of this successful music that we listen to eva mubaki mu bano abantu betwagala okwawadinga, kubanga babalese nnyo emabega. Nti bw'otunuulira awards ezibaddewo ez'abayimbi nga mutuufu bw'ogenda mu ffumbiro waliyo abaafumbye emmere negenda ku mmeeza, kati abantu ne banyumirwa ekiri ku mmeeza, naye nga abafumbye emmere ne bakola ki ne babeerabira. Kati betwagala okukola ki okugjayo, era tugenda kikola nga kitambula eggwanga lyonna, kive mu Uganda tukitwale East Africa, kive mu East Africa kigende Africa, era kibeere international, because we have to tulina okugjayo culture yaffe. Tunulidde nnyo ebivuga ebyekizungu ate nebya culture ebya tradition netukola ki netubireka emabega, ate nga betwatandikirako nga bituleetera sound ennungi. Lwaki tukikoze bwe tutyo? Nti ono omukubi w'ekivuga nabo tulina okubategekera basobole okukola nabo ekivuga, nti nabo bafunamu akasente, bafune emirimu, so si bano bokka abafulumya ennyimba okuva mu studio ne batandika okubeera awarded oba okubeera known oba okuba legends, ate nga the old legends are there emabega. Tugenda kukikola bwe tuti nti producer bw'abanga azze agenda kuproducingirawo obuyimba ku stage olwa competinga ne producer munne, omukubi w'ekivuga ajja kikubira wano, si mukubi omu oba saxophonist oba pianist oba abakubi b'ebivuga ebiri different bagenda kubanga bwe bali bacompetinga in all regions of Uganda, nga mwe muli northern, eastern, western and central. Era tugenda kubanga tutambula mu all those regions of Uganda nga tukola auditions, tujja yaabo. Buli bwe tugenda mu east
tujja kujjayo abakubi ebivuga ebya culture zaabwe. Bwe tugenda mu north tujjeyo. Bwe tujja buli yenna asobola okukuba ekivuga oba ne producer ng'asobola okuproducinga oluyimba nga lufuluma bulungi sobola okukola ki okubakwatako so that they can be raised and be empowered. Tutandika okuvaliwenga ki ebitone byabwe. Ndeseyo kino ekintu nti right now bwe tunuulira music gye tutambulirako era olabira ddala nti waliwo ka close akali ku mawulire nga bawa abayimbi ensimbi ne baproducer ne batandika okukayanira ku TV. Ffe lwaki mutuleka emabega ate waki. So this is their time. Nabo basobola okubeera recognized. Era nammwe abamawulire saawa zino omuntu ne wajja n'agamba nti kantandika okuyimba nga tewali kivuga kyonna, you cannot feel that music. Tosobola kugifiiringa n'akatono. Naye kati ow'ekivuga yekka wajja n'agamba nti kantandika okukuba, ogenda kutandika kugegeenya oluyimba lw'osobola okuyimba mu mutwe gwo n'otandika okukuba n'akagere wansi kubanga oli mu kwenjoyinga ki instrument. So twagala tubavaluwinge, tuleme kutunuulira bano abayimiridde ku stage bokka ate nga mu ffumbiro wali abakitetenkanya ne kivaayo nga kikoze eki nga kiyidde. So I wouldn't love to talk a lot, but concept yo nti omuntu ne bw'aba ajulidde kano kenjogeddeko asobola okuba nga ategeera kiki tugenda okukola ki okukola. So okujjako njagala kwogera ku roadmap gye tugenda okuba nga okutambulira. Tugenda kugenda mu north region, tugenda genda eggulu, naye buli we tumala okuba auditions zino nga tumaze okusunsula abo tulina okuba street jam okumanyisa abantu nti instruments ze zikola ki music mu ggwanga lyonna. Tugende erira nawo tujjeyo abo, tugende Arua tujjeyo abo, era nabo tubagamba abagire nga beeteekateeka, they should get ready for this cause that is going to come to their districts. Tugende Adjumani olwo kati north nga tukoma, then tuloke tugende mu eastern region. Eastern region tugenda gende Soroti, nawo tumala nga tukuba street jam, tugende Mbale, era nga njogera Mbale kitegeeza nti nowe Mbale agire nga yeeteekateeka saawa zino because things are going to be ekintu kigenda kukwata omubabiru nanti zendimi zetwogera kati tulaba ani asinga. Then tugende Busia, nawo tubakwasaganya. Olwo twagala kubajjayo abatalina kye bakola, business zaabwe ziyinza kuba zitambulira mu music nga mu basobola okuba nga bafuna kasente. They should be empowered with that. Then tugende Iganga, bwe tuva Iganga tugende Jinja, bwe tuva Jinja awo tulumbe Bukedya. Kati bwe tuva mu Eastern region now mu this season 3 awo there's the districts egenda okukola ki okugendamu. Then tumale tugende mu Western region. Western region tugenda kutandikira Masini, tujjeyo ab'ebitone byabwe abeekakasa nti ekikwenkwata ku kivuga n'omulwadde awona. Awo tulyoke tugende Ebitooma, tumale tugende Hoima, tumale tugende Mubende, awo tulyoke tuveyo tugende Kasese, district ennene tutandaba kusalibwamu, nayo tujjeyo ebitone byabwe awo babodaringa ne Congo tujja kuba tukigendera next season, mu season 4. Awo tulyoke tugende Mbarara, bwe tuva Mbarara tugende Kabale, naye nga akakodo kalimu nti twagala tumalize Lefotopoto mu Western region. Awo abantu bonna batuwa ebitone byabwe tusobole okukola ekintu nga mbutuufu nti nakiraba ku mukutu oba nakiwulirirako agamba nti abantu batandise okukola ki okubajjayo wansi. Then tujja kuba nga tumaliriza ne Central region. Mu Central region tujja kuba nga tugende Masaka, naye nga wendo tukuba auditions ezo tujja kuba nga tumalirizawo ne street jam okuba kajja kuba nga kabonero akalaga nti ebivuga music ate music buli omu ajagala ku nsi tusobole okuba nga tukola ki nga tweyongera mu maaso. Basobola otusanga ne ku website, Twitter, TikTok, YouTube, Instagram, wonna gye tuli okulaba nti tutambuza ekintu kino nga kigenda mu maaso nga sireseyo kano season 3 bwebange wedde oba season eyokusatu tugenda kuyingira East Africa, Kenya, Rwanda, Burundi,
Tanzania, Uganda, naye ng'agenda okujja okumpitinga tagenda kujja nga ssekinnoomu, agenda kuholdinga fulaga yaki yensi ye. Kati awo we tuli Mukama agire ng'abankubira nga tukyaliwa. Thank you very much. Musikirize yaniriza omugenyi omusiza members of press tubagala nnyo nti naffe mulina engeri gye mututeeka mu public so tubagala nnyo kakati All of Music Award eza season 3 abakulu batuukirira nange neŋŋamba nti yes, I'll be part of them but tutegeke ekintu kino bulungi nalaba nga concept gye baze nayo nga nnungi it is human nature nti twerabira nnyo abantu abali emabega kinagenda kutipa emanager naye ojja kwebaza akutera obulungi bwakyo so twerabira abantu abafumba babeerawo, the musicians, the stars we see, we forget nti behind them there is a composer, there is an instrument player, there is a producer. Before wateeta ekintu kino ffe ne tukyapreciatinga ne tulenkana kati gye gwe tulaba. So Pearl of Africa Awards, we have realized that we need also to appreciate people who are behind this, people who make these people stars. In these people, we've got the instrumentalists. Abantu abakuba ebivuga ebyo nabo baba balina kinene nnyo kye bakola. The producer bwe kiba nga recording, producer yennyini ebivuga byakuba nakyo kyamaanyi nnyo kyabakola, kya contribution yamaanyi nnyo yabakoze. Yes, webale go India and so on, which is also very good, and you also need to be appreciated for that. Nti ojeyo ekintu kye kyakoze, but naye yeetaaga okukola ki okwebazibwa. So we are focusing so much on these people who make these people to become stars. That is what we are looking at in this season eja. Of course, tekitugaana era kuba nti to promote, because what we want is to promote these young people nabo okujja on board nabo babeere. Yes, kati for us we have been there. Kati nze nyinza okugamba nti see, it is not really sagala nti kirowoozebwe nti, but I can say I'm now the sky because I've been there. I'm celebrating 40 years this year in the industry, entertainment industry. So I'm now the sky. The sky holds the stars. So what I want to do is to hold the stars, the upcoming stars, baje nabo babeereyo. I've been there, so I want all these people to come nabo babeereyo. So Pearl of Africa Awards wants to bring up these people nabo babeere mu limelight. We don't want to leave a vacuum in the industry. Kati tetwagala kuleka mu vacuum. So we are also recognizing that in this season. Nti bano abaana bato nabo twagala baveeyo bave mu limelight. How can you do this? It is by creating these awards so that omuntu kimwongeramu amaanyi oba n'abeera appreciated. There's nothing as being good as being appreciated. When you appreciated oyongeramu amaanyi n'ogamba nti ate kanyongeremu. And what are we benefiting? Indirectly, the industry is also benefiting. Omwana ayongeddemu akakodyo, the industry is growing as this person is also growing. So we are looking so much people behind the scenes. We are focusing so much on people who are behind the scenes. Instrumentalists. We have got people, to the instruments. By the way, in Africa, to the culture.
very very rich instruments ezo tuzirina whereby tuba tetwetagana zibesijita na electric gundi. Electric, actually I've seen only one group yali ekikoze nga balina only the traditional instruments, and do you know how it helps? Leo tubeera wana amasannyalaze ne gavaako ebyaffe byo biba bigenda maaso, performance eba ekyasobola okugenda maaso. So we've got all these instrumentalists, we want to twagala tubajjeyo bonna nabo tubeere nga tuba recognizinga. Kijja kutuyamba nnyo okuba nti industry yaffe becoming a richer here. Kakati ate nga wa director bagambye nti next year ate tujja kubanga to exploring even further beyond the Uganda boundaries. Ngati tuenga kugamba kyoke kigende mu maaso. This is how all these people Americans got talent. That's how they started. Nekakati n'Abafrika bonna baba integrating mugundi eyo yonna. So that is what we are looking at. We want to expound this thing eventually with God's grace. Tujja kubanga kakati ate those international gundi kakati nabo ngere bajja okukola ki competing. That is what we are focusing on, and that's what we are looking at. Yes. So this is going to be another special edition of the Pearl of Africa Awards. There I tried to. Egenda kutambula tugenda kubeera ne online registration nga buli ayagala okuregisteringa naffe ajja kugenda ku website waliwo part ya registration nga you have to sign in, register, and registration is not free. It's going to be at 50,000 shillings per head. Emitwalo 5 egya Uganda. Era okusasula kujja kusasulira ku merchant codes. Ojja kusanga ku website, not direct to an individual. It's going to be online. Era ne bw'oba ng'osobola tugenda kubanga tuteekako ku UBC waliwo wagenda kubeerawo space where you can come and register and be part of that competition. Era namwe abanamawulire bannange mbula namwe kino ekintu mwino kibeeramu paka kuwulira bubi kubanga mwe mutukola ki bagamba mwe mutusindika eyo mumpyo. So with that course, that's how we're going to register. Requirements. Omuntu okuregisteringa oyina kubanga oyina the requirements on national ID. You must put there the copy of the national ID to recognize you as a Ugandan. Because the eno part ya season 3 eri mu Uganda. Season endala zigenda kubanga zeero. Naye obanga omaze okulaga nti otukakasa oli na Uganda era nga oli viable okuzanya ebivuga bino okuparticipatinga mu any activity, mu kuyimba, mu kuwandiika, ebyo byonna tujja kubanga tukola ki? Mujja kubeera mu space whereby otuwa a brief concept about your talent, then we consider that. Thank you. Okay, as part of Africa Awards, to call our sponsors on them, because this is a good cause for our country. Ate, namwe mugenda kufuna mileage and visibility. As you've heard the director say, nti tugenda kutambula Uganda yonna. So, you are assured of visibility. Secondly, endorsement of any product you have. But then, most important, nti olina contribution gy'okoze eri ensi yaffe. Ate eri n'abaana baffe ba youth ba Gen Zs kati abaliwo mwe. We have got to fight, we have got to okulaba engeri gye tubayambamu kubanga nze nga bwe ndaba ze mpisa generations ziwerako. This generation gye tulimu etiisaamu
abaana byonna embeera. So we have got to do everything possible, and that is why when I was approached to help out on this, nagambye nti yes, because I'm looking for a way where tunaleta sanity okugamba okukakkanya abavubuka ba Gen Zs betulina tubenga tuli ku same level. Yes, naffe abakadde twagala tuwulirize kubanga tetuyinza kubeera stagnant. Tubawuliriza tulabe kiki gye bagenda naye naffe batuwulize gye twava. When we balance that, kijja kutuyamba. So as a sponsor, when you sponsor this project, you are helping out these youths okuba nti by making Uganda a better place to stay for all of them. Now, kozi nakano kakaisewo nti nga 5 April nja kubanga officially mpezeze emyaka 4 mu industry, in service of the entertainment industry. Pandise n'akatabo kengenda okulaunchinga ku lunaku olwennyini ku Hotel Africana saawa 10:30 tujja kubeerayo. So banamawulire mbaniriza mwenna okubaayo, ne of course group yange wano mujja kubaayo so that you can also enlighten in this cause. Abantu mmanyi kubaga mujja kutuukira abantu emmeeza ey'abantu 8 ya million 3 zokka. It's a dinner experience, so okay. So it is not like concert like Inga. It's a dinner experience. We're going to have fun, and ndabi abantu. I've met so many friends, those I have met and those I have never met. So it's kind of a meet and greet to Sanukere Wamu. That's what I mean. Asomera meza asobola okusasula emitwalo 2. Mitwalo 2 as an individual. Tukulanga nti tunaamala okukola nga tumaze okwetooloola eggwanga lyonna, tukola n'omukolo ogusembayo. Abeebivuga tugenda kukolayo, manya abayimbi batera okukola concert ne beeyita ne bakolayo concert yaabwe. Kati ffe tutegese tunaamala gundi wazizini tugenda kukola ekivulo nga ky'abeebivuga bokka, tukoleyo show nga bivuga byokka. Kati abantu bajje banyumirwa ebivuga byonna ebyekinnansi na bino bituyita eby'abazungu. So kitugenda kuba nga tukola nga tumaze okukola awards zino era tekibangaawo nga tekyawandugambye tekibangaawo netugenda kikola nga Part of Africa Music Instrument Awards. Mukisa munene nnyo ng'abeebivuga. Nze nabagambye ndi saxophonist ate ndi musician. Mukola gwe mulimu gwange obudde bwonna era ng'owangaliddemu ebbanga eriwera myaka nga 15 kati. Naye wano mu Uganda ekintu ekyo kirabika nnyo. Abeebivuga babali tebavaayo era mutuufu ndaba mukisa gw'amaanyi nnyo gwe tuweereddwa. Part of Africa Music Instrumentalist Awards. Mukisa munene nnyo era baneenkoola abeebivuga mwenna mujje mwetabe mu project eno, temugenda kusigala kyekimu. Nga bwe bakyogeddeko kituufu, tubadde tukubeera mu bandi naye omuyimbi gwe bakulembeza gwe ng'omukubi w'ekivuga obeera eri mabega n'ettala tekwakaako nayadde faakaddeko n'ettala zibeera ddiimu ne bagamba nti ow'ekivuga atwaleyo solo kyekyo ow'ekivuga n'atwala bw'omu kyoba otwaleyo layini ng'eyo tebali kumulisaamu ttala wabwe kumulisaako ekuyitako katono nnyo naye byonna biri wano Uganda. So mpulira nga kino kigenda tuwa platform kigenda kukola enjawulo. Abeebivuga bangi bakoze mu nnyimba mu studio bawandiise nga ba producer nga ba arrangers nga ba sound engineers kati nga abasajja babeera ku mixer
sound engineer wa concert kati Dr. Gosambwirayo sound engineer wali Kampala bwe bali bogeddeko ng'ekivulu kiwedde tibanaye ku sound kubaddeko omukulu gundi no tekiriiwo so ndabanga eno ideally brilliant nnyo era naffe kigenda tuyamba okuvaayo kale n'olwekyo nange ng'ow'ekivuga nkuba omulanga buli wakivuga yenna gy'oli vaayo ojje weetabe mu awards zino weetabe mu competitions zino togenda kusigala kyekimu mwebale nnyo mwebale abaana bawulire bafe abalungi twagera okubeebaza omulimu ogw'amanyi gwe mukola n'abamu ba influencers ba tiktokers abamenyi ez'enjawulo twongera okwebaza Katonda first of all omukisa guno gwatuwadde natuyita direkta waffe bakulu baffe ensonga lwaki essira tulitadde nnyo oba kale tulitadde nnyo ku bapokosita kati abali known oba betumanyi nga basereebu ate netwerabira tubabeerayo ebitone ebipya ebibeera bijja waliwo omunaddiini omu akati sobambi yakatuba ku maaso Father Graves bamumanyi mumumanyi Father Graves oyo yajjayo nnyo ebitone omu ku bayimbi be yajjayo abamu gwesinga okumanya Juliana Kanyomozi Irene Namubiru munaddiini oyo yakola ekyamaanyi najjayo amaloboozi gamu najjayo ebitone byabayindi kubanga bakyali bato mu masomero n'amasaga era basalirwa nnyo naye tusaba kati omukisa guno naffe twandyagadde oba twatuuka netuteesa naffe tubeere mu bigere bye tuyita mukulu waffe Mr. Frank tusobole okulaba nga tunoonya ebitone era tumanyi gye muli n'abamu ku mikwano gyange bali nange nja bakubira kasimu Father oyo oba munaddiini oyo yagezaako kubanga ayigiriza abayimbi abo okuyimba ennyimba ezirimu amakulu waliwo kye bayita gibalish oba okuyimba ebintu nga tebikwatagana naye kizibu nnyo okusanga Juliana oba Irene nga bayimba ebitakwatagana oba ebintu bitalina kiyinza okubanga abalambi banyumira banyumira bibanyumira naye amakulu bagamba omuyimbi awa information ate ye mulanzi alanga era n'ayigiriza tubayita okusomesa so ndowooza abayimbi abo tubali tukyababuliddwa obanga oli eyo olina ekitone ekyo ekyangu weesooleyo so abamu n'abakubi b'ebivuga babogeddeko sijja kwogera nnyo bingi naye twongera okwebaza omukisa guno Pearl of Africa Music Instrument Award okuvaayo n'ekirowoozo kino era natwongera okwowola ba sponsors bajje bakole ki bayamba okutumbula eggwanga lyaffe kujjayo ebitone byabwe bayogedde ku American Got Talent lwaki tusujja kulaba mu baddugavu ate nga bayimba bulungi nnyo so naye ng'abaana abo bajjayo baffe naffe kati twagala tutandika ekintu ekyo eggwanga lyaffe mu Africa yonna ale twongera okwebaza mu kifo kino we tuli ekya Autospa Eco Resort twebaza omukulu atuwadde ekifo kino tusobola okulaba nga tukolerawo tutandikira wano lonki eno n'aba atukolewo ekityo tweyaza muli mutya bulungi bulungi ddala ddala gera kulaba they have been moving on well, but the concept they have come with in season 3, we recognize even abantu behind the scenes, making other stuff, songwriters, producers, instrumenters, and so on. Abonabo, this time round are going to be considered, and actually everybody kumwanjo okubantizo. So human nature tutera okwerabira abantu aba making those stars, ababeera behind those stars. So
with this vision, I think the director has and that is why I really felt I should be a part of this move. Okay. Is it adding on the industry? It is adding on a lot. First of all, you know, these awards showing appreciation. Muntu wakwebaza osanyuka nnyo ate n'ofuna n'amaanyi ageyongeramu okwongera ku kintu. Kakati omuntu wanaabanga atandise okubeera ng'ali appreciated ajja kwongeramu amaanyi, ate mu kwongeramu amaanyi industry naye benefitinga kubanga tugenda tufuna kubanga ajja kukola research anoonyeyo kino ate industry nayo ng'eba ekula. Industry eba ekula ate ne sente government eba efuna because omwana ajja kuyiya ekintu akiteeke kugundi abantu bakisasulire abantu kwegamba. It is a chain of growth in society. Tuliwo ku launch eriyo nga 5. Launch yange pezeze emyaka 4 nga ndi entertainment industry nga serving abantu. N'olwekyo omwaka guno nsazeewo ngu celebrating naye ate nempandika n'ekitabo kyenjagala okulaunchinga on that very day. Ekitabo kyange bakiyita the 5 P's. That is my iconic formula gyenkozeseza mu bulamu bwange entuusizza wano wentuuse. The 5 P's are prayer, persistence, positivity, tewenyoma, okulemerako persistence, then patience, obugumiikiriza, ne passion, to love what you're doing. When you use those 5 P's in life, you can never go wrong. It is because of passion. I mean, faces kati actually faces and everyone. The faces zentero kulaba always ngazi interviewing ngazikola and so on. That is passion, and that makes me happy because mujja shooting up. When you put in patience, mujja genda sirowooza nti bwe mwatandikira ati we muli mwebenda bawano mujja kugenda ati mweyongere okushootinga. So my book is an autobiography ekwata ku bulamu bwange naye nga nnyingizaamu those 5 P's ezibaddeyo. Nsuubira nti ekitabo kino kijja kusobola okuyamba ne mu masomero. Yes, kukozi curriculum yaffe n'empya. So that is what I'm focusing on. Njagala kiyambe by youths abajja especially abagenda okutaking up MDD. Yeah. Kakati jiri the Ebons. Basa nze nagenda kuinga Ebons nga Ebons yaliwo dda sinze yagitandika. Nze nali mu primary P7 nga Jimmy Katumba ayimba. Nimwagala nnyo. Actually he's the reason why my voice ya becoming gundi because nali mu imitating. So jiri emyaka jali ya 47 years of the Ebonies. Ebonies yatandika mu 1977. Kakati nze okuyingira netandika 7 years later. Kati awo kwe kucelebrating ejange eja 40 years. Mu industry. I know. Yeah, I know. It's understandable. But that is the explanation. That is how it is. So of course. Bino bingi bituseemu si byangu. Emabegako byalo bye twatambulangamu nga awaka olubeerayo olunaku lumu lwokka ne mugenda mu kyalo ne mutandika okuperforminga leero muvudde wano ne musiba ebintu ne mugenda olugundi. But it has not been easy. It has not been an easy journey. Nze nali nyumiza abantu ali ne bagamba nti natambulangako ne Kameme because ngenda mu rehearsals taxi ngolino okuba nti akasente kaba tekaliiwo aka every dog ena mu rehearsal kakati akameme nga kali free kati ngolinda taxi conductor nakuyamba akutuze mu Kameme ako batuuka n'okummanya ne bagamba nti ono gwe sooka olinda abantu bamala okuyingira kati gwa Kameme ko kaako. So we've gone through a lot naye ekisinze okutugira nti kitu separating our social life
kibadde kitu affecting nnyo with our social life, domestic life ne social, nti abeeka obalaba katono and so on. So bingi, but with God's grace I've managed to balance them nokuba nti ntuuse wano wendi and I'm a happy man. Ogezaako okwogera nti bano abaana abagamba industry banyize nnyo abatandika movies, abatandika ebyo ebintu bya industry gy'olimu bakabya kajanja. Exactly, kyova olaba nti mpandisa akatabo kono era nkubiriza basically ba artists nina abantu abalala bonna mu sectors endala bakasome, because when you pray to God and you're close to God, God will always help you. When you persist n'olemerako, you will definitely get there. Ng'olemeddeko. When you have got positivity na tewenyoma, you will get there. Positivity nze nja kububulira wenayingira mu industry muno bambuuza kubanga nasoma bya accounts e Makerere naye I ended up mu art nebambuuza nti kakati go weraba wa Kimere kati nembagana nti nze njagala kuyingira Hollywood eyo gye bazannya amafilimu nakyogera nga sinyanga ku nnyonyi siyana ssuubi lyakuba nti ndirinnya ku nnyonyi. That is what I told people. I had that positive energy in me. 10 years later, I penetrated Hollywood. So, no Rachel, positivity, kubeera that positive mind. Then patience, no bugumikiriza. Mwana alaba kamili avuga emotoka efaana bweti bichi. N'agamba nti nange jakayingira n'agamba nti gye mba nvuga nayo. No, take it slow. You'll get there. Then passion, which I think is very, very important. Passion kasita toyagala kyoyagala n'obanga okikola bulungi nnyo naye nga tokirinamu kwagala, passion betrays you, tokulaakulana obisigala awo, naye kasita olaga passion ku kintu kyokola, you get there. So akatabo kange ka 5 P's kwogera ku bintu ebyo byonna. So awo kiba kyejo mwana wange. It will be 50,000 only each book. Ne tuli kwenda ku launch katulabe launch bwene tambula byonna era mbakowela abantu bonna bajje. Launch egenda kubeera ku Hotel Africana, emmeeza ey'abantu 8 ya 3 million shillings. Kinomu you can pay 200. Atumaliza obukubagano bwali mu Ebony's Naked Channel. Our show ya Easter. Tujiteeka together era nja kukoola ojje ku Theatre La Bonita olabe Easter show yaffe gye tukoze. Yeah. Thank you. Barezi Frank Asimwe, Director Pearl of Africa Music Instruments Awards. Okay. Tubuliko ko Pearl of Africa Music Awards zitya zitandika dira ebisanyizo ebyetagisa omuntu zingira. Okay, Pearl of Africa Music Instruments Awards season 3 era yaliwo twalina season 1 yaliwo mu 2014, season 2 yaliwo 2017. So because of COVID time awo netulioka netukola ki netukakadamu katukomyewo n'amaanyi okulaba nti tugendera ddala waggulu butayimirira. Ziri ku abebivuga, abakubi b'ebivuga, buli kivuga oba instrumentalists and all the culture, traditional and western. Bona wagenda kubeera then n'abayina amaloboozi. Si bino byogamba nti ogenda mu studio ne bakuwa autotune. Twagala original sound, natural sound. Then twagala ba songwriters. Aba basobola okuwandiika ennyimba z'owulira nti ziwulikika. Naye nga eyaluwandiika tokola ki? Tomumanyi. So twagala tubajjeyo bamanyike yadde oli ali mu kutambulira mu stars ze naye amanye nti waliwo eyamuteekayo. So naye asobola okukola ki? Okufuna obwaganya mu talent ye. Zigenda kutandika ng'ennaku z'omwezi 15 ogwokutaano. So guno omwezi ogwokuna gwe tugendamu gugenda kuba mwezi gwa registration. Beteekateeke nti ngenda kukuba kino, ngenda kukola kapiisi kano, ngenda kukola kino, so that wabaze mu auditions ze tuyita initial competition asobole okujja nga China kisobola omuyisaawo okulaba nti naye asoundinga. Zigenda bera mu bitundu ki Kampala yokka oba yogena mu zigenda kutambula countrywide for this season 3. Tugenda genda mu northern Uganda, tugende mu eastern Uganda, tugende mu western Uganda, tumalirize ne central. Awo auditions nga ziwedde
awo tulyoke tuteekateeke abasinze mu different regions bagenda kubanga bajja mu central okompitinga kati awo okubagana ebisembayo tumanye ani asinga, ani atwala award eno, ani atwala ekyomukisa ekigenda okubanga kimuweebwa ku lunaku olwo. Yes. Amuwanguzi bagenda funa ki munamuteeka kanyonyi munamuwa? Enyonyi si kyekikulu. We are focusing on development, developing these young people, those who are down, but focusing on they are being developed. Depending on the category of the activity jagenda okubanga azanya, ye award jagenda okubanga akola ki ng'afuna. Then wajja kubeerawo ne some price cash enaweebwa ze tugenda okubanga tubawa, so that basobole kwetandikirako economic business esobola okubanga baleetera income, because most people are really down, they have nothing to do, nenga they have talents, and of which fe n'abo abali mu Uganda abananyini companies abasobola okubanga batukwatirako, tusobola okubanga tuyimusa abantu bano ne basobola okubanga bakola ki nga babako kye bakola. Nakyo kiba kiyamba ku government okugamba nti abantu abali unemployed basobola okubanga nga bali ki bali employed. Abakubi babyo bano bakalukule bo abatuukirideko. Abo abamanyikiddwa bajja kujja balina classes zaabwe zibagenda okugiramu. Kati for example ng'ono omwami Salongo abadde wano saxophonist, kati naye osobola omubaliramu eyo class, tubajja kuba balina classes zaabwe. We are going to categorize them because you will not bring the starter to the legend. But legend bajja kuba categorized. Yeah, judges are going to be there. Yes, of course. Buli category eya activity je tugenda okubanga tuteekawo mu competition ejja kuba eina omukugu waayo, because here we are inviting institutions, because when you look into our concept and if you go on the website, it will show you the entire information nti buli category evugibwa ejja kubeerako omumanyi waayo gwotasobola kulimba, because we don't need any conflict of interest in these competitions, because it's fair and just. Okay. Yes. Atumaliza abantu abuli ebisanyizo ebyetaagisa ne wezigenda okubeera mu zino wetugenda kutandikira mu northern Uganda. Era nga bwe nabasomedde wano mu kusooka tugenda kutandikira mu northern Uganda, tujenga tukirya tudde mu east, tuve mu east tugende mu west, tuve mu west tugende mu central. Awo tulyoke tubalekeremu akadde k'omwaganya k'okugamba nti beetegeka. Then tulyoke tukole ki. Then registration twakyogedde nti no, registration is going to be zigenda kubeera mu 5 okuregisteringa, because the company is authentic, and it's registered, it pays taxes, everything. So tulina kubanga we are authorized to have registration fees to manage the preparations n'okulaba nti tufune n'ebintu ebirala bigenda bayamba. You're welcome. Uganda zaggwamu ensa, ffe kye tuyita zaggwamu ekitiibwa, zaggwamu okubeera nga za ddala. Abantu abasinga bamanya nti bano bati bataddemu Mpitamwani n'asasula, abantu ne balonda kumbe agenda okuwangula mulala n'awangudde ku kalulu akaddala mulala, ffe kye tuyita enguzi awards. Enguzi ezo actually daffe tuzenga tubiraba, and the reason as to why actually bw'otunuulira Pearl of Africa Music Instruments Awards, it's one of its kind in this country. Tekibeerangawo okwawadinga bano categories zino tugenda okwawadinga. So toyina gw'omanyi, and we are not publishing any judicator oba nti ono yakwasaganya kino oba kino. No, we are neutral and hidden to discover or to link the information of specialists, of those who are going to win. So lwaki twagala kukijjawo kino ekintu nti kati onogenda mu north omusajja ali Bukedia akuba zino entongooli, onomutuukako ddi oba anaatuuka eno ddi. That's why njogedde nono okumbuza ekibuuzo nti we are going to categorize the legends abamanyi nti bamanyi bagenda kuba categorized alone. Ne bano ba starters who believe that their talents can be promoted nabo bagenda kuba categorized alone, so that nti ono ali mu legend team amanyi nti ansinzi amanyi, era kigenda kuba walinga kiri live. Every audition we are going to do is going to be live. Ne voting tugenda kujiwa 30% and 70% is going to be with a judicator on the table.
awo toyina wobbira kati onagenda mu bano abakuba abalondera ku online asatu gana kuyisaawo tegasobola kuyisaawo onalaba ne bano bonna n'obamalayo of course they are going to be different and they don't know each other and we shall put a separation block a separation glass nti tosobola na communicating and educator munno awo that's how safe we are okulaba nti this thing is genuine and they are going to win genuinely okulaba nti enguzi tezikyakoze ki tezikyaliwo okufuniramu otufuniramu omanyi whenever nga bwogenda okukola ekintu osooka kuba passionate yakyo you must be passionate in it okujja okikola nti nkola kuyamba munnange nze wemanyi ndi somewhere I must give a hand for another person to do what to come nti bwe tuba tukolaganye ne companies endala naffe ngaffe Pearl of Africa tuyina band we have ushering team we have cultural dancers we do gigs in different functions weddings parties graduations and all that stuff so we have income and we have a studio a recording studio so tuyina wetuli nti wetusobola okujja akasente ne tuteekamu nabo batwegasseeko nabo ne bajja ne tweyongerayo okulaba nti kintu nekikola ki nekitambula and it's boosting the tourism sector of our country which is bringing the economy is boosting the economy of Uganda. Zijja zezigwa musuubira ki sustaining for how long?